Good day! Magandang araw! Kaninyong tanan! Yes, this is your ultimate tambayan for stories, chika, and everything in between. Kung asa lingaw, ukat on sa usa-usa. Every episode, we bring you relatable topics, hot takes, ug of course, kanang chill vibes ra jud. This is Rydel J.D. Chalas. I am May Angela Rizal. And my name is Eunice Avellanaza. And this is Libot-Libot Files. So, diba, bago naman ng Pasko, kagahapon ng 25. So, kamusta niyo ang Pasko, guys? Like, unsa yung foods, unsa niyo ang handa, whatsoever. So, kami may naganda. Nagkasa namin ilate na yung macaroni, chiffon cake, cupcakes, and all. Na nagsimba. Isa lang man among kuan, isa lang mong giluto. Ano lang siya, like, macaroni. Wala man na sila yung Pasko, guro. Wala. Macaroni kay gihimo naman ay, siya. tama din. Happy holidays, right? So, kagapon kay, nanggawa sa mga GC, nanggawa sa tanan. Tapos na-realize ako, dagan na di ko giapilan na na council. Dili jud council good. Dagan ko giapilan na orgs. Tapos, sa TUPC, sa Ladan, nag-staff ko sa OSC. Staff ko sa OSC, staff ko ni si Dali. Tapos, nag-staff ko sa Handorawan. So, kagahapon, nanggawa sila tanan. Nya, as a member of anything, gipang replyan ako tanan. Merry Christmas, ana blah blah blah. Youth leader ko, mas active ko sa simbahan mo sa DYA. So, sa mga na jud ko experience, ana. Tapos, elementary o high school, SSG, president, secretary, high school, sa other mga orgs. So, sa mga na jud ko experience. Karon lang jud ko college naging active this year. Ikaw, Ryan, and sa mo ang mga SL experience. SL na baka before? Actually, okay, sorry. No, wala ko na SL before. Like, more on assistance sa yun ako gina-provide. Dili mo gud ko makasiguro na, like, ma-handle yun ako ang responsibility if officer ko. Tapos like, mahadlo ko ba nga if ever na mahitabo something wrong, of course, sa imuha yun na padulo, ikaw yun ang sisihon. Ganong nahitabo ni, ganong nag-fail ni. Tapos like, hindi mo siya nga duty. So, mas nag-focus lang yun po as providing assistance sa mga friends na ko nagdagan gani. Last year, CCO na legislative staff, legislative officer ko, tapos marag tong nag long range planning ni. Diba naman tayo ginatawag na SDG. SDG. Yan ka na SDG kay kuha na siya for paano na siya sa mga marag gina-cater niya kay kanang mga events na marag unsay maigo good ana na events like kunwari education, ana-ana. Yeah. Permit na naman na gina-incorporate sa mga events na mo. Like, kunwari kanina event kay na siya portion na kanang manghatag may pagkaon para sa mga students or even external kay nagud gihapon siya part sa SDG ba. So, yeah. So much for other chikan. Let's introduce first our topic for this episode. Of course, this good topic. Relevant kaayo. Relevant these days. Especially sa mga estudyante nga murag superhero ang level sa multitasking. Student leadership in a globalized world. So, why man kanina topic, no? Pero kung una-unaon maguna to ang kalibutan karon kay mas interconnected na kaysa liadto. Syempre, wala man kayo'y
SOCMED jud ang jud reasons why are connected na halos tanan tungod sa globalization and the access to different cultures, ideas, and opportunities, and that makes this topic relevant and essential, right yun. Pero ang pangutana, unsa nga klase sa leadership ang kinahanglan sa mga estudyante aron mahimong effective ang usa ka globalized na world? That's a good question, pero later na nato na answer. Kaysa episode na ni atong i-explore ang mga traits na dapat naa sa usa ka student leader, ang mga challenges nga ilahang ma-encounter ug unsa nila pag-take advantage sa opportunities nga dala sa globalization. Okay, let's face it man good. Ang kalibutan karon murag usa na kadako ang kayong group chat nga connected tanan. Tungod jud kang Mark. One wrong move tanan kahibaw na dayon. One good move, pwede ka may mga inspiration sa uban or di ka mabash. Diba? So naman ni nag globalized world nga murag buzzword na kayo. Buzzword. Unsa yung role sa mga student leaders ani? Dapat ba kahibaw ka mo speak og duha ka languages or mas maayo kung fluent lang sa pag-express sa tao? Need ba gagnahong? Need ba gwapa? Need ba dapat ba na beauty standards diri or what or unsa man? Digan kaayo ka pangutana. Sorry. Si pangutana no, pero don't worry, ato na siyang i-unpack and sa chill nga paagi. But for now, of course, dili magin mawala ang guest sa isa ka podcast. Right? It's from the Council of Clubs and Organizations of Yusef Obrero Campus. Magkailan jud ko ana ba? Marag dili ko ganan na sa iya ha. Hoy. Ganan ka na. Pag president na siya no, I believe president na siya. I believe lalaki siya. I believe second year ni siya. I believe taga-eduk. Go. I believe tama mong tanan. So yeah, actually, wala siya diri karon. Ihang presence wala diri. Pero we have interviewed him na before. Interviewed ko sa daan for this podcast. Tapos, siguro probably since president sa 40th CCO Council, busy siguro siya, like meetings and stuff. Pero let us all welcome no other than the newly elected president sa 40th CCO Council, si Aldrich Joshua Magyari. Hey, welcome. Hello everyone, I am Aldrich Joshua Magyari from BSN Mathematics 2 of University of Southeastern Philippines. And I am a proud student leader of this said school community in which I tend to be the president of Council of Clubs and Organizations, one of the huge councils of the University of Southeastern Philippines, where we cater to concerns and provide fun activities and long-range projects in order to develop the clubs and organizations of University of Southeastern Philippines. And we currently are handling 59 clubs and organizations in which those clubs and organizations are part of our jurisdiction. And I also am youth focal for our barangay. In our barangay, I tend to be the president of the Pag-asa Youth Association of the Philippines for 3 consecutive terms in Barangay Tungkalan. And when a president of a certain barangay, they tend to scale up to the district level, in which I am one of the board members of our district, and Trulli district, of course. So being part of this role has given me the opportunity to grow, connect, and contribute to create meaningful change within the school community, in our barangay community, and to larger scales that would allow me to go beyond to the things that I am handling currently. So I am truly honored to share my insights with you today. So let's start with our first segment entitled Personal Journey and Inspiration, with the question, what inspired you to get involved in student leadership?
Let's hear our guest's answer. Well, to be honest, during my first days, I am the first year representative of Mathematics Educator Society, one of the clubs here in University of Southeastern Philippines. And to be honest, I wasn't that active during the time because I tend to have work because I believe and I always wanted to be independent in my college days, in which I will no longer ask for any monetary support from my parents because I want them to prioritize their efforts to my siblings, of course. And I believe that it is necessary for me to be independent in order for me to develop and become a better person, so that my parents would no longer worry if I will survive throughout the years of my journey in college, okay? However, in my journey in becoming a student leader was, I'd say, I was pushed by a senior of mine, since this senior is also a student leader in USEP. So I decided to run for the Council of Clubs and Organizations. However, I did not wanted to place myself as the president of the council because I believe there is someone who can do it better than me. And I never thought of myself as that kind of person who can handle a huge council because I believe I still lack the experience and the knowledge on how to carry out a huge responsibility. However, as fate played, I don't know what's the right term, pero all of a sudden, I became the president. Pero I never thought that I will be, since by practical means, I'm a second year student, and there are lots of privilege that can be sought because there's somebody else who is more knowledgeable about things on how to handle a council. However, since I'm in here, so I have no other things to complain about because I think that being the president is destiny for me and for the entirety of CCO. Yung reason nga na kaya naman kukwato tong na-elect siya as president na ako ato. Tapos parang kato na tayo manggod kay napa siya work, di ba? Tapos iyahang parang nag-resign siya sa iyang work para aning kanina posisyon. So, para sa inyo ha, kay marag, kasi main reason ninyo nga nag SL mo, ano good? Kaya ako ang reason ng good tong nag-SL ko kay gusto na ako'y ibilin ng good sa Uy, kani honest jud niya, dili ni tungod atong Sleya. Kani ka nang tinuod jud ni. Gusto na ako na ibilin sa USEP. Na kay i-look back good. Tapos gusto pa na ako na ako'y matabang. Good? With just myself ba? Ako'y matabang sa other students, kay lami magudjud sa feeling good after atong Barrio Fiesta tong last year. Lami jud kayo sa feeling na makitaan gud ang good reviews about ato, na kanang very very helpful para sa students, or very lingaw para sa students, good. So lami siya sa feeling, lami nang ingana na feeling para sa kuha kay ako'y validation king. Joke lang. Sige, go. Come on. Unsa man ninyo ang reasons nga na nag-SL mo? Ako kay... But lang, ako jud kay gusto lang jud ko og award. Gusto Sleya ba? Oo, para pag-graduate na yung award. Ito. Pero dugay na jud ko gusto tara mo dagan. First year pa lang niya. Dili man, busy ba ako sa kay nag-work ba ako. So, dili active agad ko sa simbahan, sa DYA, sa parokya, sa tanan ba. So, para ila papasamok na kayo if magdagan-dagan na ko dagan kayo extracurricular. So, gusto silang mag-focus na lang ko. So, wala ko nagdagan first year to second year. Tapos karon kaya wala naman ko nag-work. So, nagagandagan ko. Tapos, mahawaay naman sa kasamo sa parokya mo to. Kay, wala lang, feeling mo gano'n ko mas lingaw if mag-lead ka.
pud good akong experience good sa simbahan. So, mas though stress jud siya pag na-events kay mawala jud ka sa unahon sa buhaton. Pero nice mo pud good kanang sa mo good na kanang maingon ka nga kana man siya si naman siya na contribute sa lipunan. Basta gamay lang good. At least ba na Na-contribute Pero, sa Yusef. at least nala ka na contribute. Slay tanglaw. Yeah. Tanglaw. What for me? Ikaw, right? Never ka mo ko na SLP pa. Pero ano lang, peer pressure. As staff sa CCO. Kana sa staff sa CCO ka. Yeah, as staff sa Ano nag-staff sa CCO? peer pressure. Chares! Pero dili mang experience sa lang po ba kay ligawan po yung good siya kanang magdali-dali magdagan-tagan mo like ang students busy na like lingaw-lingaw niya kamo as officers na nag-handle is yung ikabisihan is usaon ka sorry na niagi usaon pagkaroon sa event pero mga last minute nga changes good kay daghag mga wala ni basa or like nag-follow sa guidelines nga inyong pabalik-balik o post or share wala yun sila ano yun, alamag. So, of course, daghang changes, last minute kuan nga dapat, pero at the end of the day, kay, relieve, lagi ka na ka-job, kaya kuman ang event. So, like, nakahinga na ka malukag, tapos wala pa di ka na libak sa LTY, charas. Pero may mga negative remarks sa, sa inyo ba, as officers, as staff. Usually, is ka salamat sa event, nalingaw. Anyway, so, nadyo specific reasons ba pag kanamarag once na naisulod tag ko ang student leadership, pero dili siya sayon. As for me, kay dili siya sayon for me, kay dili ko hawad na multitasker. Tapos, prone kayo ko burnout good. So, dili siya sa mga tao na kanang dali ka po yun good, hindi siya advisable na mag student leader. Hindi naman siya mag-SL ko hindi mo siya nga na good na thing. Kailangan man sa ka committed. Dapat committed yun ka. So what yung reason? Matang reason ni Press Aldrich. Press Aldrich. On to our next segment called Defining Effective Leadership in a Globalized Context with a question, how do you define effective student leadership in today's interconnected society? Let's hear our guest's answer. Well, being a good student leader means being innovative to adapt in our tech-savvy digital first world. So it's about using digital platforms not just for communication but for mobilizing people in order to communicate. For example, the capability and not the capability, that is not the right term. I'd say the privilege for us to have online meetings to break the barriers of not being able to communicate well despite of the distance that we have. So through having a digital first world, to have digital platforms, we have the chance to raise awareness through social media postings, and we have the power to amplify the voices that needed to be heard. For example, when we're advocating for a change, we can do it through digital platforms, and at the same time it leads us to becoming a better person, and through that we soar high and allow us to communicate to other people, in which we become the catalyst for change, as I have said. However, at the same time, when indulging in digital first world with technology, we need to be socially responsible, because the use of technology isn't just something that can be done without being aware of the consequences that it comes with. So in using digital platforms, it requires discernment
And we need to know how to filter misinformation and engage in constructive dialogue. In every Okay. good things, naman siya Hindi downside. bad thing. Ano siya good things, ano siya bad things. Pero, mostly sa good things kay kanan. Kaya saan maka-video call ta, bisang lagyot ag balay, ako nasa Davao, si Maggie nasa Tagum, si Rydal nasa Kapalong, si Rain nasa Digus. Lagyot ag balay. Pero, tungod sa digital first world, kay sayo na kayo siya like, sabay ta ba? Good. Maka-communicate, mag-raise of awareness, good. Like, sa CCO, kaya naman pwede mo mag-post ninyo, pwede mo mag-raise awareness kay dako good inyong dagan man mog likers, good, dagan man mog followers, so dako ang makakitaan na post na awareness, kunwari mag-post mo sa may mga current issues about sa Gaza, good. So if mag-post mo dako ang scope, dako ang ma-reach out sa inyong post ba na good tungod na kay sa digital first world. Dili man sa ingon nga for purely entertainment lang ang purpose good sa SOCMED sa digital world for to give knowledge to man sad good. So kanang even ang ang digital world naga-multitask naga-chow purpose yun yeah slave for that. Mabuhat og research kay ang secondary data kay published journals so nandiyo siya part siya sa to ang life like pag magmata na to kay first na to buhaton kay mag-open ng cellphone, mag-open ng messenger kanang dili na to need magadto sa eskwelahan gud siya kay para magpasa og papers kay pwede na siya ipasa online sa UPE. Guys, sa mga listeners na to karon tanaw sa inyo ang UBE, sa inyong portal kung nanabin yung grado. Uy! Di ba? Kanang grado kay sa high school kay. So na, Kailangan sa card. parents, Kadlok ba kayo na sa una kay makulbadyo ko every time maghatag nag-card ba kay kabalo ko naay possibility na nakoy 70 diya 79. Prone jud kay kung 79 taon na anyway. So, karon kay mag-open na portal, dili na need mag-ato sa eskwelahan ba? Good. Okay. Moving on, here's our third segment. Oh my God. Entitled, Empowering Communities in a Globalized World. With the question, how can student leaders empower their communities to navigate and adapt to globalization's cultural and economic changes while preserving local identity and values? Let's hear our guest response. I'd say it can be done by having the culture and the digital platforms to come together and function as if there is another platform to showcase the culture of us people, not just for student leaders. So, pero if you would ask how can student leaders help and empower, I believe we as student leaders have a crucial role in bridging global trends and local traditions so that we can create platforms for cultural expression. For example, organizing events that celebrate local products, local heritage, and it allows us to integrate cultural awareness into modern initiatives, diba? It's about reminding people that embracing progress doesn't mean letting go of the cultural roots that we have intact within ourselves. dili ba gud na to malikayan good yun na other products or services from other countries nga makaingon nga world like common nga saying sa uban nga puro na lang mo untay sa Support local. tay untay sa kanang products sa Korea you can sa Korea sa China or what mayroon sila mga dili man mo loyal sa inyong country kay nagaano but then gapoy other people or dili lang jud siguro tanan gani depende lang magula sa tao pod pero if kita student leaders na jud tay big role in promoting our own product or sa local
Kato, sa giingon ni Aldrich, katong na siya, we can create platforms for cultural expression, katong events, nag-showcase dyan mi og mga local products or sa amua mismo nga products na kami nagahimo, nag-improvise, nga na good, para ma-promote. So, syempre, gamit po ang sakmet or what. So, depende lang siguro po sa nag-consume o sa ang maka-benefit ang giingon ni Unix. Napay, marag portions ko, siguro katong before na mga events kay marag kanagong magsayaw tanan. Kanang random K-pop dance ba? Oo. Ganun po siya pag-apply good ang global trends. While kanang marag nagihapon sa inyo ang marag nagets ninyo, nagihapon siya sa inyohang marag turf, pero marag external trend siya. Mas dalaghan man ang participants kay nalagay pa sayaw and stuff. Galing. Mas nagtapok tanan center stage. So if i-focus sa to sa localize, like, daghan mag-appreciate sa OPM, pero mas daghan mag-maigo ang kanausa ang nagsikat in worldwide. Like, mas nanon yun siya sa tanan ba kay nahimo ng fan, na nasa mga fan bases. Tapos sa OPM is, really gata ng OPM music is kanang nag-boom good. Ay kato na portion kay ang dili naman tanan K-pop atong gipang random dance nila kay nag-api po Bini, di ba? So dili siya, mura siya gisagol ba ang ang trend ano ba gisagol sa local o katong sa Korean na version kay nag-originate man siya sa Korea. So gi-apply siya pagka-apply niya sa kanang sa local kay mura nag-incorporate og local songs ana Bini or budot so sa baliya. Importante oy kay wala gyapon na to nakalimtan gyud ang ato ang Gani. yung ato ang own. Yes, Filipinos, ganahan magsayaw, ganahan magkanta, ana good. So, ma-preserve good gihapon na tatang local identity. Makisabay sa trend sa other countries or what. Pero naman good gyapon magpabilin magyapon ang mga better process ng mga songs or what. Gani. It's a new thing. It's a new thing na apply na influence from other parts of the world. Our fourth segment have addressing the negative consequences of globalization. With the question, what role do you think student leaders should play in addressing the negative consequences of globalization, such as cultural erosion and economic disparity? So let's hear our guest's response first. Student leaders do play a role in fighting the downsides of globalization, particularly in the changes and the losing of cultural identity, because as trend and the capacity to do almost everything in a digital world, there are lots of people who copy the culture of others and tend to forget their own culture, when in fact that is not something that we wanted to happen. And in our FX during my fresh days, we have tackled about cultural relativism, a means of accepting the culture of others while respecting yours as well. It allows you to not judge the culture of a particular group in order for your culture to not be judged by others, because we have different practices, and what is deemed normal to us may be something that isn't relevant to the culture of others, and vice versa. So yes, student leaders are frontline advocates in addressing these issues. Like, we can organize programs that highlight cultural preservation. For example, cultural dance that ensures inclusivity in our initiatives, and create opportunities to underrepresented groups. So yes, leadership means using our influence to ensure no one is left behind, regardless of their background or socioeconomic status.
So, by being a student leader, it allows us to become a huge help for our nation to be recognized. Para sa ano good sa Handurawan ba? Kanang marag kay mostly magud jud mo ang project sa Handurawan like culture, di ba good lit? Malamang kay literature and culture studies man tanin niyo. So kanang marag mo ilang mga events ba about culture. Pero katong sana man good katong sa katong pinaka-favorite nako na event sa CAS katong sa workshop good. Dili man to specifically good gigan sa marag initiative sa Handurawan kay dili man jud to ilang event man to sa CAS, events LLD. Siya matuloy ba if walay students good. So I would say na marag as student leaders kay marag we can take something out of that good na marag para sa kuha kay marag tong may ka mag-suggest ba na magbuhat og something like that good na ano na event like about culture about preserving culture kana marag Gani. marag Kaya dili man pud good tanan open-minded sa mga culture sa uban. actually kidagan ko do gusto kaayo mag-apil og kuan Handurawan itungod anang about culture na mga things dako good jud kaayo og responsibility ang student leaders to address negative consequences of globalization like saman parang mabury na gud ang identity as parang Filipinos labi na karon kay storya man nato ni always kay Sir Yu na kanang decolonization good parang ironic mong gud para sa tuwa na karon nagstorya tag English ana well pero nagatalk ta about sa parang negative things na nangyari sa colonization or sa globalization ng ko fluent og kuan dili ko fluent og Bisaya dili ko fluent og Tagalog dili ko fluent og any language good like na siya dangerous ano ba downsides dangerous gani marag downsides ang globalization Dili kay, di ba, itong imong gingon ka gani nga, dili man jud tanang butang kay good things lang, naman jud bad things. So, normally, as student leaders, dapat i-point out na to na yung ano mong dapat. ever na ay cultural erosions and economic disparity. And somehow, mo may nahitabo karon kay halos tanan globalized naman jud kayo. Honestly, if dili siguro ko gani cultural studies na student basig isa pud sa mga awat nga wala kayo dili kayo aware sa mga na, diba? So, Dili yung ko nag literation cultural studies na siguro bias gihapon ko sa tanang indigenous na ako na ano na Dili ko kayo ko- bias sa viewpoint. Dili kay ko open-minded about ano. as in ako po, so na. Karon kay more sensitive na ta, tanda. Pero as student leaders, kita dapat Now na long our positionality. kita lang good spearhead sa like events good na marag makater ko din na issue na such things as cultural erosion, economic disparity, good. Itong documentation good ni kinsa ganito ni Cara David. Cara David. About man ta sa culture kadto sa Kanang culture. sa ganito title ato. Oh, kapalit ng Kapalit. kan. Oh, culture ba ito Kasi ito, sa tribe, sige ito na tribe. Uy, kalimut ko. Basta sa Marin Bukidnon ata to. Kung ako wala ko dili ko literature student. Dili pud siguro kayo nako masabtan oy kung ano yun ato, ilang tradition nilang naandan. Isa man pud gud sa to ang purpose is maghatag og awareness sa uban. May good para mas masabtan nila. Pero hindi jud good nato mapilit ang mga tao nga sabtan jud nila tanan. Di man sa dili mo maingon ba na hate good yun mo to na culture kay dili man ka maka-judge good kay ilan man ang culture good. Now for our fifth segment titled Ethical Implications of Globalization. With a question,
How can student leaders address the ethical implications of globalization, such as social inequality and environmental sustainability, through their initiatives and advocacy efforts? Let's hear our guest's answer. Well, student leaders have the influence, as I have said, to become and through make change. Since as student leaders, we are more indulged in a student community. So, in order to address issues, we tend to become an advocate for fighting against inequality and climate change. It starts within, of course, because how can you change someone's life when you, as a person, isn't indulging yourself in becoming an advocate to fight inequality and climate change? So yes, through proper education, we can have these problems to be addressed, and as advocates, we need to live with it in order to act it, diba? Student leaders can organize awareness campaigns and sustainable workshops and projects like tree planting in order to fight the problems of the ever-changing climate of ours. Tapos, there can be projects as well to create recycling activities or fundraise for marginalized communities. However, we must lead by example, and it is really difficult to promote this kind of actions if us in ourselves do not think that we are capable of doing it as well. Before, pag may election na sa OSC, kinaman dyan na saan ito ko ng Plataforma. meeting advance ba? Meeting advance platforms. Tapos napon na ginabuhat ng kanang collegiate headlight na kanang magtala sila kanari. Freedom for press, good. Ito ba na? Basta ka na marag-inga na ba? Like, di ani press freedom, sorry. Press freedom, kaya ka nang, di ani mamahibalan good kung unsa jud na kind sa person ang isa ka student leader, ba? Para sa tong last year jud na kanang controversial kayo yung mga tubag, kay murag dapat disagreehan kay ginaagreehan niya. Pero good. Nato mga ingato na issue last year lagi controversial kayo to na election. Pero anyway, kay kanandihan mo mahibalan ba ang advocacy good sa isa ka student leader na kung para ba sila would they fight for inequality? Na may inequality sa mga eskwelahan, di ba? Pero diba? Like, wala kayo ang concept regarding sa tree planting na activities. Mostly, nag-focus sila is within campus ang yung gani nga events na programs. Nasa other courses. Like, bio. Ano sa bio? Di ba mo siya ka ng very active ang bio sa outside. And ano mga sa LLD good na mga events, kapil tingin na. Yung sabi, na mga ingana na events kay murag apil na murag collaboration siya sa Handurawan o sa LLD. Yung pag mga ingana, okay, of course, sagaliw po ng mga SLs, good, na ginabuhat yun ng mga student leaders ba in those kinds of issues. Ang culture kay mas focus sa tutulong is what is trending globally, kung saan mas known sa tanan. Ang culture kinahirin nagkawala, so of course daghan yung mag-interest sa to ang Handurawan. Yes, Handurawan kay what if sila po di ay is tapos sila kanang part indigenous sila ba, tapos sila ilang own society sa ilang mga kabutiran, but instead of learning more about their culture, mas nag-focus sila kung saan kanang mas nanguna sa mga settlers. Good. Like, same lang sa good tree planting. Like, pwede mo good na mag-appear ko na to. Issue man good kay tungod po siya sa budget, good. Ay gi-propose ang OSAS nga dapat tanang orgs or council na ang
tree planting, growing, basta something about yapon sa tree planting. Tulot to sila ka events. Dapat na jud to makig-collaborate ang OSAS tas mag-help ang other councils. So, murag karon gina anam-anam og tan-aw good sa OSAS kung unsa ang dapat or mga events nga mas kailangan pa i-prioritize. Pero siya king ana, kay mag-camping siya sa obrero na USEP. Anang, parang mag-talk about like student leadership, kung unsay mga dapat buhaton as student leaders, good. Mura siya, nice unta siya na initiative ba kay diya mag-foster ang mga inganin na conversations about unsay mga need buhaton as student leaders na para mastoryahan ang mga social issues. Crucial jud ang student leading. And now for our last segment entitled The Student Dilemma. Lead or learn? With the question, can you be a good student and a good leader? Or do you have to pick a struggle? Let's have our guests answer. Well, I believe that if you are not a good student, then don't become a good leader or a good student leader. For example, as a student leader, we think that there is another unit added to our load because being a student leader doesn't allow us to just sit there and act superior to others when in fact that is wrong. We need to work with it, diba? And not forget that we are still students. Because I have heard there are student leaders who no longer do their job as a student because they just focused on the council. There are also student leaders who quit because of the struggles of academe. So, as a student leader, it is our obligation and it is part of our duty to balance both of them. So, yes, absolutely, a student leader must be both. Ang insight ani is, before ka mahimong student leader, usually mag-start mo na ang imong pagiging passionate in leading, diba, sa kanang group works, especially if ikaw ang leader. Of course, magmuyo na something mag-ignite sa imuha nga. If dili ka mag-lead, mag-unsa na lang si mong kauban, mag-start ang tanan. So if dili ka good student, dili ka good leader within atong small circle lang sa inyong group work, but sakto ka if mag-lead ka o mas bigger pa yun, like parang CCO is tanan na, diba, right? All guilds. If mag-facilitate ka sa daghan kayong councils na naa sa Obrero campus, so murang very nice gid nga ang iyang answer is complimenting ang being a good student leader and a good student, because it is naragin na siya ang pakalagid na magmataan na is how you put balance that imong academia o sa imong pag-lead sa leader position. Labi na is si Aldrich is president na good, so very challenging din na president, dagkupay kag handelan handi kag problema. Para sa ko kay unsa man goy unsay may meaning sa good student, like parang dagko ang grado ana ingana or unsa man. Para sa ko, no, kay dili man siguro siya mag-mean nga good student, kay dapat bright kaayo, tapos aljud ana dili uy. Para sa ko kay tanan man yung tao bright, tagan lang jud kapulan. Tapos magdepende man gud jud na sa sa imong Depende na sa performance. Pero para sa kuwagod, no, kay napansin jud ako sa mga good student leaders sa kanang mga effective good jud na student leaders sa USEP kay mga irregular good. Di mo jud ako mapansin. Ako mga kaila na kanang how good jud mag-lead kay mga irregular sila kay mas kina-prioritize nila ang mang good, ang student leading, good. So, para sa ko kay if ang definition nimo sa good student, ang definition ni President Aldrich, as a good student, ka nang kuan like decent grades, ana kay murag I'd have to disagree kay kuan jud, as if mabalance nimo
then good for you. Pero naman dyan usually na mas ginapabugatan dyan nila ang leadership good. Pero if ang definition nimo as good student, ka na marag bright ka na marag even though irregular, bright good yun, okay, kaya man ing ana. Pero if regular tapos regular o effective na student leader, murag dili siya believable for me, jud lisod siya na if gusto nimo effective jud na student leader, magpika struggle jud ka. Lisod siya sa bayon, labi na pagka ng college version sa student leading, lisod jud siya. Pero kato, di ba, na-check na ko itong niagi itong about sa isa ka student leader na ako mag-name drop. Nga karang na siya isa ka subject or daghan na medyo tagilid. Kay iyang gina-prioritize like iyang pagiging student leader na, tas iyang gina-disregard na iyang ACADS pa. So yung masay ato. Para sa kuha man gud kay if dili gud ka kabalo mag-balance sa imo ang time management sa mga kuan kay marag dili ka effective na model gud. Kay diba as student leaders magud dapat model start to gani. Jadi man nimo para murag convincing gud ka para sa tawagan kanang musunod ang mga estudyante para sa imo ba? Hindi man na magsugod kay kung musunod ang mga estudyante sa imo matupad imo ang mga advocacy, di ba? So, kung dili ka kabalo, diha pa lang sa imong time management skills, kay dili pa lang imo kaya. Para ginapaigan lagi na ko sarili. Diha pa lang ba na dili ko ka kabalo sa imo mag-manage sa imong time, kay dili maka ayun na lang. Na good. Because struggle, dyan. Isa-isa lang. In a nutshell, kay as a student leader, dako jud og murag chances of going to globalization. Easier good, like kaysa ng regular student lang ka. Kung student leader, magod ka kay daghan kag privilege, daghan kag mabuhat. And with that power, kay kanang dapat gud kay imuha jud siyang gamiton into doing the things na maka benefit sa mga estudyante, like magbuhat kag advocacy na mga advocacy na beneficial sa mga students ba Lamang man pud gud ang mga student leaders kay sila ang na-achieve power or na karapatan o last heard kayo ang mga student leaders ba mo nang dako kayo sila power o opportunity good nga to have this kinds of advocacies or events nga beneficial sa with that power dapat gamiton jud in the right way gani. Correct. Pero gusto pa man gud og daghang advantages ang pagiging student. Naman gyud pa siya marag gid ganin like disadvantage ba siya regular student. Pero no hate comments sa EREGS pero mas man gud kaya mas daghang free time ang EREGS in comparison sa regular students nga marag ang ilahang units nga na sakop nila tanan. So ginayon nga makakailangan yun nila nga maka-pick og struggle labi na if they wanted to ganing ay like ma-dean sister tapos mag-maintain og high grades in trying to achieve. So like make use na lang po since very globalized naman make use na lang make proper use sa internet and other stuff as a student leader. As a student leader jud kay pero dili lang gamay ang scope sa makaya na mabuhat good. Dako kayo og mabuhat as a student leader. Tapos even going beyond the local area. Pero
outside the region, even outside the country. Kay naman siya yung mga student leaders na naganin na mga ginabuhat sa kuan na kanang mag-adto gud jud og lain bansa to be marag ambassadors good sa USEP permiti ko ginaingnan ni he who must not be named kay kanang kay mana siya na uy apila ni na na pag naipa-event ang USEP ba na mag-adto og laing bansa tapos free of kuan na kanang marag free of maragkaan ka ng plane ticket, free food, or accommodation, So, kanang mag-go lang good ka diya to learn, mainga na events, kaya kanang diya mag-foster ang globalization ba? Yeah, mo ba yun ang true meaning sa globalization? Like, mag-ato kag other, place, tapos nagoy effect, na great effect ba? Okay, with being an ambassador of USEP sa other country, okay, pwede mag-expand good ang scope sa USEP even in another country ba? Yes, niya. Yeah, there na mabuo ang mga connections sa other institutions, there na sila din ng mga sponsorships or mga partnerships, collaboration, and good. So, very beneficial po kayo pag maging active ka good sa nga site student leaders in a globalized world. Slay. That is for today's episode, guys. We hope you had as much fun as we did. Yes, don't forget to hit that follow button and share this episode with your friends. If you've got any ideas, feedback, or topics you want us to cover next time, slide into our DMs or drop a comment. We'd love to hear from you. Make sure to tune in next time for more fun, insights, and of course, random laughs with us. Once again, this is your ultimate tambayan for stories, chika, and everything in between. Asa ta maglingaw-lingaw o magkaton sa usag-usa. Every episode, we bring you relatable topics, hot takes, and of course, connect chill vibes for June. This is Rydal Jade Echalas. I am May Angela Rizal. And my name is Eunice Amalia Nasa. And this is Libot Files.